Dear friends, welcome to AIS American IELTS Training Center. Take your Prepare for IELTS book, Skills and Strategies. Reading and writing is in the page number 49. Coming here to the topic, Medicare benefits wealthy most. Medicare benefits wealthy most. So Medicare means what? You give an amount, take a policy. So whenever you are not feeling well, whenever you meet with an accident, whenever your health gets affected, you go to a hospital and all the expenses are reimbursed or given back, even if it is according to the amount you pay as the premium, the amount gets refunded. So it is called Medicare benefits. Who enjoy the most? The wealthy people enjoy the most. This is what the topic is all about. And coming here, note the time you start reading. So it's a big essay. So first part of the essay we have come here. Now coming here, wealthy or rich people, enrollees. So wealthy enrollees means what? Rich people who register themselves pay more into Medicare than poorer people do. So rich people, they take Mediclaim policies more than the poor people do. In the form of what form? General federal tax revenues and payroll taxes. So federal means, America, central and state government. So they take much more Medicare policies than the poorer people, and they get benefits from the tax which they have to pay. However, anyway, they reap. Who reap? The richer people reap greater. Reap means getting greater benefits over their lifetime because they live longer and use more medical services. So here they say, the first paragraph says the wealthy people, they pay and get Mediclaims, Medicare policies they take, and they are the people who benefit the most than the poor people because they live a long life. So next, coming here to the next paragraph. So what is it? Next paragraph says, here, the phrase, what is the phrase here given? Medicare beneficiary, the people whoever get benefits from the Medicare policies, and you might picture someone counting pennies means money, in a modest house or apartment. Think again. According to a study recently published by the National Bureau of Economic, a research done by National Bureau of Economic Research, it says those who benefit the most from Medicare are the wealthiest older Americans, not the poorest ones. So the publication or the research by National Bureau of Economic Research says the rich people in America, older Americans, they are benefited more than the poorer people. This is what the research says. And in the third paragraph, it also says, in the incidence of Medicare, that is National Bureau of Economic Research, working paper number 613. This paper says, Jonathan Skinner and Mark McClellan find that, so these two researchers have found that, while all current Medicare enrollees present, whoever have enrolled their name for Medicare, they are getting much more out of Medicare in benefits than what they paid into the program in Texas. So there are two researchers, Skinner and Mark McClellan of NBER. They say these people whoever paid for Medicare, they are getting more benefits than what they have paid. So the windfall means what? Heavy gain is greatest for the wealthy. Wealthy people are enrolling and enjoying much. Wealthy enrollees pay more into Medicare than poorer people do. So the wealthy older Americans, they are paying more amount of money for the Medicare than the poorer people do. So form of general federal tax revenues and payroll taxes. And coming here to the fourth paragraph, Skinner and McClellan, that is the two researchers, begin by calculating how much Medicare spends over a lifetime. So how much money they can spend for lifetime. For each of random sample of approximately 1.4 million elderly Medicare beneficiaries for both Part A, that is hospital, and Part B,
outpatient and physician benefits. So what do you mean by that? So the Skinner and McLean, they begin by calculating how much Medicare spends, how much the company spends money for the treatment of the people over a lifetime, how much they are spending for each of random sample of approximately 1.4 million, that is 14 lakh people. Elderly people Medicare beneficiaries for both Part A. So Part A it is for hospital and Part B it is for outpatient and the doctors, physicians. So two of them they have to pay. So they have done a research using what code? Zip code level income data from 1990 US Census. From 1990 US Census they have taken the data and according to that they calculated, they sort the beneficiaries into then income brackets to figure. So all the beneficiary they divided according to their income, what they earn, how income level correlates with the length of life. So they want to check how much income they are getting, how much is the lifetime they live. So according to the income they are categorizing how much life they are living and lifetime expenditures. So they use a different data source, the panel study of income dynamics at the University of Michigan, to track accumulated Medicare tax payments since 1966, the birth of the program, again for each of these 10 income brackets. So it's divided into 10 income brackets. So according to the income, what is the lifetime they are living. So dear friends, 1, 2, 3, 4 paragraphs we have seen, and remaining paragraph we are going to see in the next essay. So let us go into a Tamil version. நண்பர்களே, உங்களுடைய prepare for IELTS புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்கில்ஸ், திறன்கள், ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், திட்டங்கள் ஃபார் ரீடிங், வாசித்தல், ரைட்டிங், எழுதுவது, பேஜ் நம்பர் 49க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். ஆக்டிவிட்டி 18 பாருங்கள். மெடிக்கேர் என்றால் என்ன? மெடிக்கேர் அதாவது ஒரு பாலிசி எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள். உடல்நிலை சரியில்லாத பொழுது, ஆபரேஷன் செய்கிற பொழுது, விபத்து ஏற்படுகிற பொழுது நீங்கள் எவ்வளவுக்கு நீங்கள் பாலிசி எடுத்திருக்கிறீர்களோ, எல்ஐசி போன்று ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் பிரீமியமாக வருடம் கட்ட, அப்ப ஒரு 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு எடுத்திருக்கிறீர்கள் என்றால் 5 லட்சம் ரூபாய்க்கான மருத்துவ காப்பீட்டு வழங்கும் அந்த திட்டத்தின் மூலமாக அதனுடைய பலன்கள் வெல்தி மோஸ்ட் பணக்காரர்கள் தான் அதிகமாக இந்த மெடிக்கேர் மருத்துவ காப்பீட்டின் மூலமாக அனுபவிக்கிறார்கள். இதுதான் தலைப்பு. நோ த டைம் யூ ஸ்டார்ட் ரீடிங். வெல்தி என்ரோலீஸ் பணக்காரர்கள் இந்த மாதிரி மருத்துவ காப்பீட்டை எடுக்கக்கூடியவர்கள் பே மோர் இன்டு மெடிக்கேர் தென் புவரர் பீப்புள் டு. ஏழைகள் மருத்துவ காப்பீட்டை எடுப்பதை விட பணக்காரர்கள் அதிக அளவு பணம் கொடுத்து இந்த மருத்துவ காப்பீட்டை திட்டத்தில் சேர்க்கிறார்கள். இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஜெனரல் ஃபெடரல் டாக்ஸ் ரெவென்யூஸ் அண்ட் பேரோல் டாக்ஸஸ், இதன் மூலமாக அவர்களுக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. ஹவெவர் எப்படி எனினும் தே ரீப், யார் இந்த பணக்கார இந்த மருத்துவ காப்பீட்டை திட்டத்தை எடுக்கக்கூடியவர்கள், ரீப் என்றால் என்ன கிடைக்கிறது அவர்களுக்கு? கிரேட்டர், மிகப்பெரிய அளவில் பெனிஃபிட்ஸ் என்றால் நன்மைகள் ஓவர் தேர் லைஃப் டைம், அவர்கள் வாழ்க்கை முழுவதுமாக. பிகாஸ் தே லிவ் லாங்கர் அண்ட் யூஸ் மோர் மெடிக்கல் சர்வீசஸ், அவர்கள் நீண்ட காலம் வாழ்கிறார்கள், மேலும் அதிக அளவிலே மருத்துவ பலன்களை பெறுகிறார்கள். ஸோ அடுத்த பத்தியிலே பாருங்கள். ஹியர் த ஃப்ரேஸ், இங்கே இந்த தொடரை பாருங்கள். மெடிக்கேர் பெனிஃபிஷரி, இந்த மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தின் மூலமாக பெறக்கூடிய பயனாளிகள். And you might picture someone counting pennies in a modest house or apartment. நீங்கள் நினைக்கலாம் அது ஒரு ஏழை ஒரு அபார்ட்மெண்ட்டிலே இருந்து கொண்டு ஒரு சில்லறை காசுகளை பொறுக்கி கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் என்று நினைக்கலாம். கிடையாது. திங்க் அகெயின், மறுபடியும் நினைத்து பாருங்கள். அக்கார்டிங் டு a study recently published, இடையிலே ஒரு ஆராய்ச்சி புஸ்தகம், ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டு வரப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரை, நேஷனல் பியூரோ ஆஃப் எக்கனாமிக் ரிசர்ச், NBER என்று சொல்லக்கூடிய நேஷனல் பியூரோ ஆஃப் எக்கனாமிக் ரிசர்ச் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆய்வு நிறுவனம், those who benefit the most from the Medicare, அப்ப இந்த மருத்துவ காப்பீட்டின் மூலமாக அதிகமாக பலன் பெறக்கூடியவர்கள், அது வெல்த்தியஸ்ட், மிக பணக்கார, ஓல்டர், வயதான அமெரிக்கர்கள், நாட் த புவரஸ்ட் ஒன்ஸ், ஏழைகள் அல்ல, வயதான பணக்காரர்கள் தான் இந்த மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தின் மூலமாக அதிக அளவு பலன் அடைகிறார்கள் என்பதை நேஷனல் பியூரோ ஆஃப் எக்கனாமிக் ரிசர்ச் NBER சொல்லுகிறது. அடுத்ததாக இந்த இன்சிடென்ட்ஸ், இந்த நிகழ்வுகளிலே ஆஃப் மெடிக்கேர் NBER ஒர்க்கிங் பேப்பர் நம்பர் 6013, இந்த மெடிக்கேர் இன்சிடென்ட்ஸ், இந்த ஒர்க்கிங் பேப்பர் மூலமாக ஜொனாத்தன் ஸ்கின்னர்,
ஜொனாத்ரன் ஸ்கின்னர் என்ற ஆராய்ச்சியாளர் and மார்க் மெக்லின் என்ற ஆராய்ச்சியாளர் find that கண்டுபிடித்தார்கள். while all current Medicare enrollees இப்பொழுது பதிவு செய்து இருக்கக்கூடிய அனைத்து மருத்துவ காப்பீட்டு உறுப்பினர்களும் are getting much more out of Medicare, இந்த மருத்துவ காப்பீட்டின் மூலமாக அதிக பலன்களை பெறுகிறார்கள் in benefits than what they paid into the program in taxes. அவர்கள் வரி செலுத்துவதை விட அதிக அளவிலே இவர்கள் பணமாக கட்டிய அந்த தொகையை விட மிக அதிக அளவிலே அவர்கள் மருத்துவ காப்பீட்டினுடைய பலன்களை அடைகிறார்கள். பணக்கார இந்த அமெரிக்கர்கள், வயதானவர்கள், இந்த காப்பீட்டு எடுத்தவர்கள். ஸோ த விண்ட்ஃபால் என்றால் என்ன? அதிர்ஷ்டத்திலே வரக்கூடிய அதிக தொகை இஸ் கிரேட்டஸ்ட் ஃபார் த வெல்தி enrollees. இங்கே பணக்காரர்கள் பதிவு செய்யக்கூடியவர்கள் இவர்கள் தான் அதிக பலன் பெறுகிறார்கள். பே மோர் இன்டு த மெடிக்கேர் தென் த புவர் பீப்புள் டூ. அப்போ ஏழைகள் அதிக அளவிலே பணம் செலுத்துவதை விட இந்த பணக்கார வயதான அமெரிக்கர்கள் இந்த மருத்துவ காப்பீட்டிற்கு அதிக அளவிலே பணத்தை செலவழித்து அதிக அளவிலே பலன் அடைகிறார்கள். ஃபார்ம் ஆஃப் ஜெனரல் ஃபெடரல் டாக்ஸ் ரெவன்யூஸ் அண்ட் பேரோல் டாக்ஸஸ். அடுத்ததாக நான்காவது ஸ்கின்னர் அண்ட் மெக்லின், அந்த ரெண்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் நேஷனல் பியூரோ ஆஃப் ரிசர்ச் இந்த NBER இந்த நிறுவனத்தில் இருந்து ரெண்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஸ்கின்னர் அண்ட் மெக்லின் begin by calculating, அவர்கள் கணக்கிட்டார்கள் how much Medicare spends over a lifetime for each of a random sample of approximately 1.4 million elderly Medicare beneficiaries. 1.4 மில்லியன் என்றால் என்ன? 14 லட்சம் உறுப்பினர்களை எடுத்து அவர்கள் எவ்வளவு பணம் செலுத்தினார்கள், அதனால் அவர்கள் எவ்வளவு நன்மைகள் பெற்றார்கள் இந்த மருத்துவ காப்பீட்டின் மூலமாக என்று ஆராய்ச்சி செய்தார்கள். ரெண்டு வகையாக, ஒன்று பார்ட் ஏ ஆஸ்பத்திரிக்கு கொடுக்கக்கூடிய மருத்துவ செலவினங்கள், பார்ட் பி அவுட் பேஷண்ட் வெளியே நோயாளிகளை கவனிக்கக்கூடியது, மருத்துவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த பணம், அதனுடைய லாபங்கள். அவர்கள் ஜிப் கோட் திட்டம் மூலமாக வருவாய் டேட்டா எவ்வளவு வருமானம் வந்திருக்கிறது 1990 அந்த 1990 யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் சென்சஸ் கணக்கின்படி அவர்கள் ஆராய்ச்சி செய்தார்கள். They sought the beneficiaries, அந்த பலன் அடைந்தவர்களை பாகமாக பிரித்தார்கள். into then income brackets to figure, அவர்கள் வருமானத்தை பொறுத்து பிரித்து பார்த்தார்கள். how income level correlates with the length of life, அவர்களுடைய வருமானத்திற்கும் அவர்கள் எத்தனை காலம் வாழ்ந்தார்கள், ஸோ எவ்வளவு வருமானம் வருகிறதோ அதற்கு தகுந்த அவர்கள் ஆயுட்காலம் நீடிக்கிறது என்பதை கண்டுபிடித்தார்கள். அண்ட் லைஃப் டைம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், ஆயுட்காலத்திற்கு அவர்கள் மருத்துவ செலவு எவ்வளவு செய்தார்கள். ஸோ தே யூஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா சோர்ஸ், பல தகவல்கள். பேனல் ஸ்டடி ஆஃப் இன்கம் டைனமிக்ஸ் அட் த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெக்கிகேன், அந்த பல்கலைக்கழகம் மெக்கிகேன் மூலமாக டு ட்ராக் கண்டுபிடிக்க அக்குமுலேட்டட் சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மெடிக்கேர் டாக்ஸ் பேமெண்ட் சின்ஸ் 1966 1966 மூலமாக வரைக்கும் அந்த மெடிக்கேர் டாக்ஸ் பேமெண்ட்ஸை, த பர்த் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம், அன்றுதான் இந்த மருத்துவத்தினுடைய அந்த ப்ரோக்ராம் நிகழ்வு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. எகெயின் ஃபார் ஈச் ஆஃப் தீஸ் 10 இன்கம் பிராக்கெட்ஸ், 10 இன்கம் என்றால் என்ன? வருமானத்தை, இந்த வயதான அமெரிக்கர்கள் மருத்துவ காப்பீட்டு பெற்றவர்கள் வருமானத்தை 10 பிரிவுகளாக பிரித்து அந்த ஒவ்வொரு பிரிவுகளுக்கும் எத்தனை ஆயுட்காலம் அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள், எத்தனை லாபத்தை அவர்கள் பெற்றார்கள், எவ்வளவு செலவாகியது என்று கணக்கிட்டார்கள் இந்த ரெண்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஸ்கின்னர் அண்ட் மெக்லின். ஸோ நண்பர்களை, இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற இதனுடைய தொடர்ச்சியை பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச். F, the modal perfect must have. Must is all these up to E, 5 is there. Must is an order, must is a strong willpower, must is the high possibility, must is the necessity, must is reducing. But when you add must have, what do you mean by that? Must have. Must have means, and this is used for past action, must plus have. Must plus